Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue solving Test Yourself from chapter Circles. So let's start with question number 22. In the given figure, AD is the diameter, O is the center of the circle, AD is parallel to BC and angle CBD is equal to 32 degree. Find first part angle OBD, second part angle AOB and third part angle BED. We are given the figure over here. And it's extremely easy, students. आराम से मिल जाएगा तीनों angles. First, let us write down the given information. First, we'll see what all information we have, and then we'll see how to solve. ठीक है? So AD is the diameter and O is the center of the circle. AD is the diameter and O is the center of the circle. AD is parallel to BC. AD is parallel to BC and angle CBD 32 है. This is the given information. We need to find three angles. So you will write down the three angles over here. ठीक है? First we need to find angle OBD. OBD ये angle find out करना है. Now OBD find out करने के लिए we'll consider this triangle OBD. OBD ये angle find out करना है. Now in this triangle OB and OD are equal because both are radii of the circle. OB radius है, OD radius है. Why? Because we are joining the center with a point on circumference. So that will give you the radius. Right? So OB and OD दोनों equal है, दोनों ही radii है. ठीक है? Therefore, this is an isosceles triangle. Now, angles opposite to these equal sides will be equal. So इसका opposite angle, angle ODB. इसका opposite angle, angle OBD. Both are going to be equal. Angle OBD is equal to angle ODB. This I need to find. So once I get ODB, I'll easily get OBD. Both are equal. ODB, it is equal to CBD. Why? We are given AD is parallel to BC है ना. AD BC parallel है. This is the transversal. Parallel lines, transversal, Z form हो रहा है तो alternate angles. ये दो angles equal होगा. CBD 32 है, so ये भी 32 होगा. O lies over here. So CBD is equal to ODB, right? So CBD is 32, therefore ODB as well is 32. तो ये 32 है, therefore OBD भी 32 हो जाएगा. Okay, so let us solve now with proper steps. To find angle OBD, I'll find angle ODB first. ODB. अब ODB बोलो या ADB बोलो, एक ही बात है. ODB और ADB एंगल तो यही रहेगा. And we know this is a straight line. AD is a straight line because it is a diameter. So we'll find out ADB. ADB is equal to CBD. Why? Because these two are parallel lines. This is the transversal. Z form हो रहा है. Alternate angles. Okay. So we'll get angle ADB, that is angle ODB. ADB or ODB. ठीक है. So write down AD is parallel to BC. This is given. Therefore, I can say angle ADB is equal to angle CBD, alternate angles. Write down the parallel lines and transversal as well.
So we are given AD is parallel to BC and transversal BD बोलो या DB बोलो, ठीक है। CBD का वैल्यू पता है, इट इज 32 डिग्री। सो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ CBD। दिस इज 32 डिग्री। एंगल CBD का वैल्यू पुट किया, सो राइट डाउन, गिव रीजन गिवन। ADB मिल गया 32 है, ओके, मार्क दिस एज 1। ADB is 32, that is in short ODB is 32, this is 32, ठीक है। Now we'll consider this triangle OBD। ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल का वैल्यू 32 है। These two are equal, radii of the circle, so you have to write down OB is equal to OD. So write down in triangle OBD, OB is equal to OD, both radii of same circle, ठीक है। OB OD इक्वल है तो OB एंड OD का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। OB का ऑपोजिट एंगल ODB, OD का ऑपोजिट एंगल OBD। In a triangle, angles opposite to equal sides are equal, okay। So angle ODB is nothing but angle ADB, ODB or ADB, I know the measure of the angle, it is 32 degree, so put the value, write down from 1, so I can say therefore angle OBD is 32 degree। बॉक्स कर दो, फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। Now we'll find out the value of angle AOB. AOB. This is the chord AB, which is forming angle AOB at the center. This chord AB is forming AOB at the center. This same chord AB, ये जो chord है AB, it is forming ADB on the circumference. So AOB at the center, ADB on the circumference. Now I know the relation between the angle subtended at the center and the angle subtended at the circumference. Angle at the center is twice the angle on the circumference, right? So ADB 32 है, वैल्यू पुट करो, AOB will be twice 32, that is 64 degree. Alright, so let us solve for second part. Now write down angle AOB is twice angle ADB. Angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference. पूरा रीजन लिखना है। ADB का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया था, पुट करो 32 from 1, right? So AOB is 64. So second part का भी आंसर मिल गया। Now we'll find out the value of angle BED. BED, ये जो एंगल है BED, it is subtended by this chord BD on the circumference. So let's understand this better. Chord BD is forming BED on the circumference. Okay, this chord is forming BED. This same chord is forming BOD at the center.
This chord is forming BOD at the center. ठीक है. Angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference. BOD will be twice BED. Angle BOD is twice angle BED. Now BOD का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है. टू फाइंड BED आई नीड टू फाइंड आउट BOD. BOD मुझे इजीली मिल जाएगा because BOD and AOB are forming linear pair. AOD एक straight line है. AD is passing through the center. It is the diameter, right? So this is a straight line, and straight line का angle क्या होता है? 180 degree, right? AOB, BOD are forming linear pair. AOB का वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट किया था 64. So BOD मुझे easily मिल जाएगा. It will be 180 minus 64. That is going to be 116. BOD मिल गया. वैल्यू पुट करो यहाँ पे. You will get angle BED as well. All right. So it is going to be half of 116. That is 58 degree. ठीक है. Let us solve with proper steps now. So start by writing AD is the diameter of the circle. This is given. AD diameter है, therefore I can say this is a straight line, that is AOD is a straight line. Therefore AOD is the straight line. This is a straight line, therefore AOB and BOD are forming a linear pair. So write down angle AOB plus angle BOD. The sum is 180 degree. Right, because AOB plus BOD is AOD, which is a straight line, and straight line का angle is 180. Linear pair. AOB का वैल्यू 64 है. पुट करो 64 डिग्री. From Roman 2, right? सेकेंड पार्ट में ही आंसर फाइंड आउट किया था. So angle BOD is equal to 180 minus 64. That is BOD is 116 degree. All right. BOD मिल गया. अब BED find out करते हैं. BOD is twice angle BED. So mark this as 2. Now write down angle BOD is twice angle BED. Angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference. पूरा रीजन लिखना है. BOD का वैल्यू पुट करो 116 डिग्री. इट इज ट्वाइस एंगल BED. 2 को शिफ्ट करेंगे. 116 by 2 इज एंगल BED. यहाँ पे वैल्यू पुट किया है BOD का, तो यहाँ पे लिखो from 2. और यू कैन राइट डाउन एंगल BOD इज इक्वल टू 116 डिग्री. प्रूवन. ठीक है. आई थिंक लास्ट वॉज 1 ओनली, राइट? अगर लास्ट 2 था तो इसको 3 नंबर कर दो. ठीक है. दिस विल गिव 58 डिग्री. स्विच द साइड्स. एंगल BED इज 58 डिग्री. ठीक है. थर्ड पार्ट का आंसर भी मिल गया. बॉक्स कर दो. एट द एंड राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ऑल द 3 एंगल्स. एंगल्स OBD, AOB एंड BED. ऑल राइट. लेट्स रीड द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. In the figure given, O is the center of the circle. Angle DAE is equal to 70 degree. Find, giving suitable reasons, the measure of first part angle BCD, second part angle BOD, third part angle OBD. बहुत ही easy है students. We are given the figure over here. Now in the figure, O is the center of the circle. O is center. Angle DAE दिया है. DAE. It is 70. First we need to find out angle BCD. BCD. बहुत ही easy है. We are given angle DAE, है ना? DAE 70 है.
Now, sorry, see, ये जो क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है ए बी सी डी, it is a cyclic quadrilateral because the vertices A, B, C and D are lying on the circumference of the circle. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल, दिस एंगल is equal to its interior opposite angle. So DAE is equal to BCD. DAE 70 है तो BCD भी 70 होगा. So DAE, that is exterior angle, is equal to its interior opposite. Exterior का neighboring angle छोड़ दो, उसका opposite angle is equal to that exterior angle. So first thing that we'll do is we'll write down that this is a cyclic quadrilateral because that is not given over here. ठीक है, तो पहले लिखेंगे that this is a cyclic quadrilateral, only then we can apply the property. So पहले सारा given लिखो students. Okay, I am not writing down the given. You will write down O is the center of the circle, angle DA is equal to 70. This is the only given information. बाकी का information figure देख के find out करो. ठीक है, so given लिखो, to find लिखो. We need to find 3 angles. बहुत ही easy है, आराम से मिल जाएगा. 3 angles that you have to find. Then start with the solution. So first we solve for BCD. BCD DAE से equal है, तो पहले लिखना पड़ेगा that why they are equal, because this is a cyclic quadrilateral. Quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral from the figure, and angle DAE is the exterior angle of quadrilateral ABCD. Therefore, angle DAE, exterior angle, is equal to its interior opposite angle. Exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to its interior opposite angle. ठीक है, पूरा रीजन लिखो. Now DAE का वैल्यू पता है 70 है, so put the value of DAE. Angle DAE is equal to 70 given. ठीक है, switch the sides, angle BCD is equal to 70. First part का आंसर easily मिल गया. BCD is 70. BCD मिल गया, BOD easily मिल जाएगा. How? This chord BD is forming BCD on the circumference and the same chord is forming BOD at the center. Angle at the center is twice the angle on the circumference. So BOD is twice BCD. BCD 70 है, उसका double हो जाएगा BOD, that is 140. Right? So let's solve for second part now. Chord BD is forming BOD at the center. The same chord is forming BCD on the circumference. This chord is forming BOD at the center, BCD on the circumference. Angle at the center, BOD, will be twice the angle on the circumference. इसका वैल्यू मुझे अभी मिला है, it is 70, so it will be 2 times 70, that is 140. So now solving for the second part of the question. Angle BOD is twice angle BCD. Angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference. Now put the value of angle BCD from 1, Roman 1, right? So angle BOD is 140.
बॉक्स द आंसर, सेकेंड पार्ट का भी आंसर मिल गया, ये 140 है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एंगल OBD. OBD. नाउ BOD मुझे अभी अभी मिला है 140 है, ये 70 है. OBD फाइंड आउट करने के लिए आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस ट्रायंगल. ये जो ट्रायंगल है वही कंसिडर करेंगे, BOD वाला जो ट्रायंगल है. BOD 140 है, OBD फाइंड करना है. This triangle will be an isosceles triangle because OB and OD are radii of the circle. सेंटर को सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो रेडियस मिलता है. दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस. So this is an isosceles triangle, although I have not drawn it properly. Isosceles triangle है, that is two sides are equal. Equal sides का opposite angles will be equal. ये साइड का ऑपोजिट एंगल इज दिस, ये साइड का ऑपोजिट एंगल इज दिस, which I need to find, right? So both the angles are equal. Sum of all the three angles is going to be 180 degree. Angle BOD plus angle OBD plus angle ODB, तीनों का सम 180 होगा, right? प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का. ये 140 है, ये दोनों तो इक्वल है. OBD ODB दोनों इक्वल है, बेस एंगल्स हैं, इक्वल साइड्स का ऑपोजिट एंगल्स हैं. नाउ आई नीड टू फाइंड OBD. तो OBD को एज इट इज रखो, ODB की जगह पे मैं OBD पुट कर सकती हूँ बिकॉज बोथ आर इक्वल. नाउ सॉल्व. OBD का वैल्यू मिल जाएगा. Shift this over here, 40. So twice angle OBD is equal to 40, that is angle OBD is equal to 20. So this you will get as 20. Alright, so let us solve now with proper steps. In triangle OBD, in this triangle, we have OB equal to OD. Both radii of same circle. Reason लिखो, both radii of same circle. So therefore angles opposite to these equal sides will be equal. OB का opposite angle कौन सा है? ये triangle consider करो, this triangle. OB का opposite angle is this, ODB. OD का opposite angle OBD, which I need to find, right? Both are equal. Angles opposite to equal sides are equal in a triangle. ठीक है? So these two angles are equal. Mark this as 1. Alright. I don't remember if we have marked anything earlier. So इसको mark कर दो. जो भी numbering है उस हिसाब से करो. ठीक है? Now both the angles are equal. Now sum of all the angles will be 180 degree. Angle BOD plus angle ODB plus angle OBD is 180. Sum of all the angles of triangles is 180 degree. Write down the reason. BOD is 140. ODB की जगह पे मैं OBD पुट करूंगी बिकॉज OBD का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, सो ODB की जगह पे OBD प्लस OBD. नाउ यू हैव टू गिव रीजंस. BOD का वैल्यू पुट किया है 140, सो राइट डाउन ओवर हियर फ्रॉम रोमन 2, राइट? BOD 140 मिला था सेकेंड पार्ट में, एंड फ्रॉम 1. दिस बोथ आर इक्वल, सो ODB की जगह पे मैं OBD पुट कर सकती हूँ. नाउ शिफ्टिंग दिस ऑन दी अदर साइड एंड ये दो ऐड करते हैं. ट्वाइस एंगल OBD इज इक्वल टू 180 माइनस 140, दैट इज ट्वाइस एंगल OBD इज इक्वल टू 40. सो एंगल OBD इज 40/2 is 20. Box the answer.
थर्ड पार्ट का आंसर भी मिल गया, इट इज 20 डिग्री. At the end, write down the value of all the angles. Angle BCD is equal to 70, BOD is equal to 140, angle OBD is equal to 20 degree. ठीक है.